Ya, karibuni katika kipindi tunajifunza care of patient surgical condition, na tuko katika session 9 ambapo inaelezea nursing care of patient with external and internal fixation. Care of patient with external and internal fixation. Katika session hii tutakuwa tuna learning tasks zifuatazo, ambapo at the end of the sessions you as a learner you expect to be able to define internal and external fixation, describe method of external fixations, explain indications of internal and external fixations, explain methods of internal fixations, and give care to patient with internal and external fixation. Those are the main learning tasks which are supposed to cover at the end of this session. Before starting our session, let us discuss or define the term fixation. What does fixation means? Fixation means the action or process of fixing or being fixed. Yani unafix kitu ambacho kipo katika hali yake nzuri, lakini unakifiksi au unakika pamoja ili iweze kuendelea kufanya kazi au kuwa katika hali yake ya kawaida. Kimeachia au kimekatika, then unakifix. Kama una ubao umekatika, unaunganisha na gundi alafu endelea kufanya kazi katika mlango, katika ukuta na kadhalika. Hiyo ndio maana nini ya fixation. So tutaanza kuona internal and external fixation. Unajua internal ni ndani, external ni nje. Sasa kuna kufiksi kwa njia ya nje na njia ya ndani. Sasa tuone external fixation. External fixations ambayo ni unafix kwa njia ya nje ni aina ya matibabu ya surgical ambayo yanatumika kustabilize bone na soft tissues wakati mtu ameumia. Kwa mfano amepata ajali, umefika pale eneo la ajali, unaweza kustabilize ule mguu, mkono au kiungo kabla ya kumpeleka hospitali, wakati unapeleka nini hospitali, au wakati anasubiri nini matibabu yanayofuata. Kwa hiyo ana provide njia ambapo daktari au muuguzi anaweza kaona eneo ambalo limeathirika. Kwa hiyo una fix kutumia either fimbo au vyuma au chochote kile ambacho kitafiksi kuweka mguu au zile tissue katika nini, katika normal alignment. Lakini pia wakati mwingine hii external fixation inatumika kama njia ya restore continuity of bone, ili ziweze kurecover. Kwa hiyo mtu anaweza kaa katika external kwa muda wa wiki moja, wiki mbili, anasubiri bone zile tissues zipone, then wamfanyie internal fixation, au anaweza kaa na external fixations mpaka akapona. Hiyo ndio external fixation. Na ukiangalia tofauti nyingine ni internal fixations. Internal fixations are procedure that involve the surgical implementation of implants for the purpose of repairing the bone. Ina involve surgical implementation of implants. Implants ni kama kupandikiza au kuingiza kitu. So purpose ya internal fixations ni kurepair bone, ule mfupa uweze kufanya nini, kupona. So internal fixations is a procedure that involve the surgical implementation of implants for the purpose of repairing a bone. Hiyo ndio tofauti kati ya internal na external fixations. Lakini unaweza pia ukasema maana nyingine kwamba ukasema internal fixations hii internal ni ambayo unaingiza ndani, inaweza ikawa ni temporary or permanent fixture directly attached to the bone under the skin for alignment and support. Kwamba inaweza ikawa ni ya muda, kwamba ukamwekea kwa miezi miwili, miezi mitatu, baadaye ukaja kutoa, lakini inakuwa attached kwenye bone kupitia kwenye skin mpaka kwenye bone, na lengo msingi ni kufanya nini, alignment na support ya bone. Tunaweza kutumia pins, unaweza kutumia misumari, unaweza kutumia plate, screw, wire, au pia kufanya nini, grafting. Hiyo ndio internal fixation. But on the other side of external fixation ni kwamba hii ni temporary repair supports out the skin. Yani hii ni ya muda, kwamba inakuwa nje ya ngozi au nje ya mfupa, na lengo msingi ni stabilize and align bone while the body heals. Kwa hiyo ni kustabilize na kufanya ule mfupa au ile tissue ikae katika hali yake anatumia position wakati kiendelea kupona. Na unaweza kutumia screw au kutumia cast au uka adjust externally kutumia the POP au kitu ambacho kinatengeneza kama support cha kuweza kusupport ile tissue au ule mfupa. Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya internal na external fixation. Kuna picha hapa inakuonyesha hiyo internal fixations. Ukiangalia picha A hapo kuna screws, kuna screw sita zimepita katika mfupa na nje kuna plate. Picha B pale kuna screw 3, picha C pale kuna screw 2, na D kuna screw 1, E kuna screw 2, na ile katikati pale kuna screw 6. Kwa hiyo fixation inategemea na aina ya fracture ambayo imetokea na lengo msingi la kufanya nini, la kuweza kuweka ule mfupa katika normal alignment. Hiyo picha inaonyesha nini? Hiyo ni internal fixation, ambapo unaweka plate nje alafu unachukua screws wanaweka kwa ndani.
method of external fixations, jinsi gani wanafanya external fixations. So external fixation ambayo tumesema kwamba ni temporary support, ni kwamba ile metal pins inakuwa driven into the bone on either side of the fracture via small skin section and fixed externally. Ni kwamba ile pin inachukuliwa, wanakata kwenye skin kidogo, wana insertion kwenye skin, alafu inakuwa driven katika nini, katika mfupa, either upande mmoja au upande mwingine, lakini lengo msingi ni kufix ule mfupa katika nini, katika normal alignment. Na inatolewa yenyewe mtu wakati kutolewa hiyo external fixation, hiyo inaweza kutolewa katika surgical clinic, na sio lazima mtu apate nini, apate surgical nini, anesthesia. So it's not a complicated one rather than internal fixation. Tuone internal fixations. Internal fixation usually is carried out within a few days after injury. Ni kwamba mtu amepata injury, kwa hiyo mguu wake anaweza kupata au kiungo chake anapata nini, external fixations, alafu akisha heal au akisha stabilize, then wanakwenda theater ambapo wataweka nini, hizo internal fixations. Na hizo fixations kama tulivyoona katika hii picha hapa nyuma, inategemea na aina ya fracture. Aina ya fracture, kwa hiyo zile pins na zile screws zitawekwa kulingana na aina ya fracture au jinsi gani mtu ameweza kuumia. Sasa tuone indications za internal fixation, kwamba ni mtu gani ambaye anataka kupata internal fixations. Mtu ambaye anataka kupata internal fixations ni mtu ambaye anapata fracture ya bone which is a wide separation. Yaani unaona sasa mfupa umekatika kabisa na unaona kuna gap kubwa, kwamba lazima gap liwe restored, mtu apate nini, normal alignment ya mfupa wake aweze kupona. Lakini kama mtu anapata committed fractures, committed fractures ni fracture ambapo mfupa umevunjika katika more than 2 fragments, yani umekatika katika vipande viwili au vitatu na kuendelea, inaitwa ni committed fractures au internal fixations. But mtu ambaye anapata fracture ya patella na joints, also mtu ambaye anapata open fracture, yani unaona kabisa hii open fracture, mfupa umetokeza katika ngozi, unaona kwamba this is a open fracture, anahitaji internal fixation. But also in case kama mtu anahitaji nini, wound debridement, mtu anahitaji wound debridement, amepata crash injury, alafu unaona kabisa kwamba huyu mtu lazima apate wound debridement, kwa unafanya internal fixations, alafu unafanya debridement ya wound. Hizo ndizo indication za internal fixation. Sasa tuone care ya mtu mwenye internal fixations. Hawa watu wanahitaji intensive care, yani care maalum, kwa sababu hivi vifaa vimeingia katika mwili, vinaweza kusababisha madhara, infections na kadhalika. Kitu cha kwanza kabisa, huyu mgonjwa wako lazima umpe TT. Tunafahamu kwamba amepata fracture, amepata chuma kimeingia katika mfupa, kwa hiyo pale panakuwa nini, pana access, anaweza kupata nini, tetanus. Kama hajapata chanjo ya tetanus, mpatie TT, alafu uweze kuendeleza dozi kadiri ya ratiba ya chanjo inavyosema. Lakini pia tunampa antibiotics kabla ya surgery, kabla ya ile internal fixations, au akishapata nini, internal fixation, kwa antibiotics, sababu ina prevent nini, infections. Kumbuka pale kuna chuma kimeingia na kuna uwezo anaweza kupata nini, infections. Kwa hiyo mara nyingi tunaangalia nini, broad spectrum antibiotics, kwa mfano cephalosporins na kadhalika. But also unampa muscle relaxants. Kumbuka amepata fracture, ameumia, kwa hiyo anaweza kupata spasm, anaweza kupata pain. So ukimpa muscle relaxants, anaweza akapata relief ya pain ambayo inasili with nini, with muscle spasm. Again, this patient, sasa baada ya kwa tumeona hiyo care, tuone care of the wound and the fixator, kwamba kile kidonda na kile kitu ambacho na ile pini ambayo imeingia pale lazima uweke, kwamba tuna care wound, amepata internal external fixations, kwamba ule msumari au ile screw imeingia kwenye mfupa, sawa, pana kidonda pale, lakini fixator napenda nini, iwe cared out kwa sababu itakaa kwa nje. So lazima upande nini, pin and wound care necessary, nani always, kila mara kagua baada ya pin imeingia na kile kidonda. So utafanya nini, dressing, na unaweza kutumia any kind of solutions, lakini take care asije kapata reactions kama ile solutions inaleta shida. So observe the pin and wound site always, alafu kama kuna drainage fanya dressing na endelea kupata nini, antibiotic. Mfundishe mgonjwa jinsi ya kukea kile kidonda chake, lakini muhimize diet, hata chakula ambacho kinalisha calcium, kwa sababu calcium inasaidia kujenga mifupa. Lakini pia pin care kwa kutumia normal saline, anaweza kawa na normal saline akawa anadondoshea pale au anasafisha pale kwenye eneo ambapo nini, ile pini imeingia. Lakini mara kwa mara mfundishe expect nini, aangalie signs za infection, kwa mfano redness, drainage, sign of fever. Mara nyingi pale ambapo pini imeingia anaweza
undergo nini sepsis. Kwa hiyo angalie kama kuna redness au kuna drainage au kuna swelling au kuna sign of fever. Hizo ni signs za infections, alipote hospitali mara moja au mwanzishe antibiotics au chukue pass for culture sensitivity depending on the situation. Lakini pia fikiria kwamba huyu mgonjwa atakapokuwa discharge atendaje nyumbani. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwamba you have to plan for discharge while the patient is in the hospital. Mara nyingi mgonjwa akiwa hospitalini, unapokuwa ndani asingia plan for discharge, kwamba utakapoondoka hapa utaenda kuishije, nani wa kumsaidia, kama atakondoka na magongo nani atakayemsaidia labda kupika chakula, kuoga na kadhalika. Lakini pia reinforce ambulations, na alafu mfundishe mgonjwa jinsi ya kutumia hizi device, kwa mfano crutches na vitu vinginevyo ambavyo anaweza kutumia akiwa nyumbani au akiwa pale hospitalini. Sasa huyu mgonjwa atakuwa yuko kitandani, akiwa yuko wodini, na tunafahamu kwamba yuko immobile, not mobile. Kwa hiyo kuna complications za mgonjwa ambaye yuko bedridden. Kwa mfano, lazima ufanye monitoring ya vitu vifuatavyo prevent complications za mobility. Kwa mfano, huyu mgonjwa lazima turn 2 hourly na kucheck skin integrity. Kwa hiyo mgeuze mara 2 kila baada ya masaa 2, na unaangalia skin integrity, zile area ambazo ziko prone kupata bed sores. Lakini unapomgeuza, take care of the device, usije ukamuumiza au ukaleta shida kwenye kile eneo la kidonda. Lakini keep heels of bed, akiwa amelala chini namna hivi, vile visigino vyake ni vizuri ukaweza kutafuta kitu ukaweka kama earring hivi, au kutafuta glove ukaweka maji akaweka visigino vyake pale kupata bed sores, kwa sababu hivi visigino vilikuwa vimekaa hivi. Lakini pia mfundishe apate deep breathing and cough exercise every 2 hours, kwa sababu yuko kitandani, mapafu yanakuwa yafanye kazi vizuri. Kwa ukimfundisha kupumua na kukoa kila baada ya masaa 2, inamsaidia kupanua mapafu na asipate ile pneumonia. Lakini pia unaweza kumfundisha kutumia insect spirometer. Kuna kifaa ambacho anaingiza, anapuliza kinamsaidia kupanua mapafu. But also unaweza kumpa anticoagulants kuepusha damu kuganda, kwa sababu anakuwa amekaa kitandani muda mrefu. Lakini pia unaweza ukafanya ambulations, aweze kufanya mazoezi mara kwa mara. Lakini pia mfundishe kufanya mazoezi active and passive exercise. Then baada ya hapo una plan for discharge. Hiyo ndio care ya mgonjwa mwenye internal na external fixations.